Willkommen beim Wealth Accumulation Channel. Jüngster. Australische Investoren haben begonnen, Fleisch zu schneiden und Häuser in großer Zahl zu verkaufen. Australischer Immobilienmarkt zum Verkauf. Die Zahl der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien hat sich verdoppelt. Widerstand gegen steigend Immobilienpreis. Der Anstieg konnte sich verlangsamen. Aktuellen Marktaufschwung. Wird es in den nächsten Monaten verbessern? Es gibt sogar ein Flash Phase. Gleichzeitig ist Victoria, wo Melbourne liegt. Vorgeschlagen Mieterhöhungsgrenze. Nach Erhöhung der Grundsteuer. Ein weiterer Schlag für Immobilieninvestoren. Geld erhalten. Wird zur Rückzahlung von Schulden der viktorianischen Regierung verwendet. Das sind immer noch 10 Jahre. Es konnte ein Welle des Anlegerrückzugs in Melbourne auslösen. Lassen Sie die Mieter noch einmal in die Höhe schießen. In diesem Fall. Were Immobilieninvestoren. Wie man damit umgeht. Kanal zur Vermögensaccumulation. Wöchentlicher Anteil australischer Immobilien. Wissensvoll zum Investieren. Politik und Markttrends. Verhelfen Sie ihrer Immobilieninvestition zum Erfolg in Australien. Willkommen zum Liken und Abonnieren. Öffnen Sie die Kleinglock, all auszuwählen. Damit du empfangen kannst. New Benachrichtigung auf Video. Investoren verkaufen Immobilien. MIT mehr als einem Dutzend Zinserhöhungen in Australien. Der Kampf gegen die Inflation hat sich ausgezahlt. Daten von letzter Woche. Australische Inflation AB 2023. 7% im ersten Quartal. VIS auf 6%. Allerdings nicht so schnell wie die Inflation in den USA. Aber es ist auch eine Erleichterung. Viel Loot. Ich denk, Australien ist es. Im Anschluss an die US-Fiskalpolitik. Die USA stehen am Ende der Zinserhöhungen. Australien ist nicht weit entfernt. In der Tat. Allerdings wirken sich die Zinsen auf den Immobilienmarkt US. Nicht so schnell. Erstens ist die Inflation ein nachlaufender Indikator. Reflektieren, was in der Vergangenheit passiert ist. Die Auswirkungen von Zinsenpassungen. Kommunisieren Sie auf der Entscheidungsebene beim Kauf und Verkauf eines Hauses. Mindestens 3 Monate. Auch wenn Bargeld kein Problem ist. Entscheidungen zum Hauskauf können sofort getroffen werden. Aber das Haus verkaufen. Nicht so schnell. Das haben wir siebenmal gesehen. Das angeboten Wohnraum auf dem Markt ist knapp. Ein Argument für die steigenden Immobilienpreis. Das zweite Quartal dieses Jahres. Landeshauptstadt stiegen durchschnittlich 7%. Sydney 30 den 3 Monatsgewinn von 3%. Wir schauen uns an. Geht in ein gut Richtung. Natürlich, wenn Sie ein Haus kaufen. Profitiert von steigenden Immobilienpreisen. Muss glücklich sein. Weil es schon im Auto ist. Aber niemand, der ein Haus gekauft hat. Beobachten, wie die Preise steigen. Besichtigungen sind nur in Lieblingsbezirken möglich. Schrittweise Senkung der Standards. Zu anderen umliegenden Bezirken. Aber im Juni und Juli. Wir beobachteten. Es gibt immer mehr Immobilien auf dem Markt. Zahlreiche Investoren begannen, Immobilien zu verkaufen. Und die Immobilienpreis zeigen erste Anzeichen einer Entspannung. VIS mit Juli. Anzahl der Investoren, die Immobilien über Auktionen verkaufen. 100% in die Höhe geschossen.
Auf dem Immobilienmarkt in Sydney. Anlage Immobilien zur Versteigerung. Erreicht 40% der Gesamtzahl. Und in Melbourne ist der Trend derselbe. Der Anteil der Versteigerungen von Anlagewohnungen hat 36% erreicht. Weil Investoren hektisch in den Markt einsteigen und Häuser verkaufen. Versorgung des gesamten Auctionsmarktes. Im letzten Monat. 17% gestiegen. Während die Auctionsfreigaberate der Vorwochen entsprach. Es gibt auch einen leichten Rückgang. Erklären sie die Markthits. Konterverblassen. Natürlich ist es ein Trend geworden. Bleibt abzuwarten. Warum gibt es dann so viel? Investoren beginnen mit dem Verkauf von Immobilien. Welche Auswirkungen hat dies auf den Markt? Verkäufer, die sofort einsteigen mochten. Ist es gut oder schlecht? Der Kohlmarkt eignet sich gut für den Hauskauf. Immobilieninvestoren kaufen Häuser, Geld zu verdienen. Aus dieser Logik. Investor verkauft Haus. Oder Immobilieninvestitionen. Kein Geld verdienen und freiwillig aufgeben. Oder aber. Es ist wirklich schwer zu verkaufen. Freund, die meinen Kanal oft sehen. Muss es auf den Punkt gebracht haben. Eins der Gesetz australischer Immobilieninvestitionen. Der australische Immobilientrend ist. Kurzfristig Volatilität plus. Langfristig bullish. Der langfristig Aufwärtstrend. Die Immobilie auf jeden Fall lange behalten. Ist die best Strategie. Dann der alleinige Investor. Grund für den Verkauf. Tatsächlich bleiben nur kurzfristig Schwankungen. Ich kann es nicht ertragen. Musst verkaufen. So ist es jetzt. Menschen, die während der Epidemie vor 2 Jahren ein Haus gekauft haben. All sind in extrem niedrig Hypothekenzinsen gebunden. Wie niedrig waren damals die Hypothekenzinsen? End 2020 Anfang 2021. Das gab die Commonwealth Bank, ein der vier großen Banken, bekannt. Der Zinssatz für zweijährige Laufzeit erreicht 14%. Dies ist die Zahl vor dem Rabatt. Niedriger Nachrabatt. Dies Kredit. Successive im März 2023. Beginnt im Juni. Plötzlich wird es in 3% Zinsen umgewandelt. Während die Mehrheiten in Australien im Jahr 2022 beginnen. Vor allem im Jahr 2023. Den ganzen Weg in die Hochschnellen. Sondern weil die Landesregierungen Steuern erheben. Investoren sind stark verschuldet. Und hohe Zinsbelastung. Der Druck ist zu groß. Viel während der Epidemie. Menschen, die ein Haus über ihr Verhältnis kaufen. Der Cashflow ist sehr knapp. Jetzt muss ich mein Haus verkaufen, den Druck zu lindern. Aber versteh mich nicht falsch. Glauben sie nicht, dass dies Anleger Geld verloren haben. Wirklich nicht. Menschen, die während der Epidemie ein Haus gekauft haben, und bis jetzt geblieben sind. Solange das Haus richtig gekauft wird. Mit 20% Bargeld. Plus Vorfahrtshebelwirkung und extrem Niedrigzinsen. Im Austausch für eine Erhöhung der Immobilienpreis 15 to 40%. Natürlich, wenn sie damals ein Haus gekauft haben. Kontrollieren sie das Hebelverhältnis. Halten sie einen guten Cashflow-Puffer bereit. Kann lange halten. Warten sie, bis die Immobilienpreis stetig steigen. Ein langfristig Wertschöpfung lässt sich nicht verkaufen. Aber selbst wenn dies Investoren verkaufen.
Sie haben trotzdem viel Geld verdient. Dieses Bild. Erklärt. Welsh Innenstadtinvestoren. Der Anteil der verkauften Häuser ist relativ hoher. Am höchsten in der Innenstadt von Melbourne. 55% erreicht. Gefolgt vom Zentrum Sydneys und dem inneren Süden. Gesamt. Im Grund das Stadtzentrum. Investoren in und umliegenden Verorten verkaufen. Das wird also auch noch einmal von der Seite bestätigt. Anlagephilosophie des Vermögensaufbaukanals. Sehr wichtig. Bezirk mit hohem Investorinnenteil. Die Preisschwankungen sind relativ groß. Für den aktuellen Immobilienmarkt. Investoren betreten den Markt, um Immobilien zu verkaufen. Erhöhtes Marktangebot. Linderung des Aufwärtsdrucks auf die Immobilienpreis. Verleihen innerhalb der Auctionsfreigabereit. Schon gesehen. Ich muss hier etwas sagen. Auctionsfreigabereit. Habe gerade die in der Auction teilnehmenden Gebrauchthäuser berechnet. Kann den allgemeinen Trend des Markts darstellen. Aber es gibt keine Möglichkeit zum Nachdenken. An der Privatverkaufsimmobilien. Und Verkauf neuer Häuser. Insbesondere gibt es keine Möglichkeit zur Vertretung. Immobilienmarkt in Perth. Weil laut AUS Perth. Ich mag kein Objekt auf öffentlichen Auktionen. Obwohl Perths Bevölkerung ist. Brisbane ist ruhig. Aber die in der Auction teilnehmenden Immobilien. Nur weniger als 1/10 von Brisbane. Sie können es von hier aus sehen. Für Außenstehend ist es schwierig, von öffentlichen Kanälen zu lernen. Verstehen Sie den Trend der Immobilienpreis in Perth. Für den aktuellen Markt. Für diejenigen, die ein Haus kaufen. Eine Verlangsamung des Immobilienpreiswachstums ist definitiv ein gute Sache. Denn der Markt verlangsamt sich etwas. Es besteht die Chance, dass Sie mit dem Markt mithalten. Große geworden. Tatsächlich anderen Menschen, die ein Haus kaufen, ihre Meinung. Auch sehr interessant. Leute, die kein Haus gekauft haben. Hoff, dass der Preis bald sinkt. Person, die ein Haus gekauft hat. Ich hoff, dass die Immobilienpreis steigen. Es scheint, dass es sich Immobilieninvestitionen handelt. Die Wahrnehmung des Markts durch die Menschen. Mit wo du bist. Oder die Interessen hängen direkt zusammen. Perioden der Preisschwankung. Ernstzunehmender Marktträger. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die kein Haus gekauft haben. Leute, die kein Haus gekauft haben. Verdienen Geld mit ihren fleißigen Händen. Mochten mit der Rate des Immobilienpreisanstiegs Schritt halten. Person, die ein Haus gekauft hat. Im Leihen Geld verdienen. Das hat sich nicht richtigen. Es sollte gesagt werden, dass ich Geld verdient habe, indem ich mich hingelegt habe. Aus der Sicht des Reichtums. Wieder. Die Armen verdienen Geld durch Arbeit. Reiche Menschen verdienen Geld durch Hebelwirkung. Das ist die allgemeine Richtung. Mal sehen. Das große Ereignis auf dem australischen Immobilienmarkt. Schauen Sie sich an, wie die Landesregierung gewalttätiges Vorgehen gegen Immobilieninvestoren. Mietpreisobergrenz für Immobilieninvestitionen in Melbourne pessimistisch. Falls Sie immer noch raten. In welcher Landesregierung sitzt man? Wenn Immobilieninvestitionen unterdrückt werden. Sie müssen sich darüber keine Sorgen mehr machen. Es ist Melbourne, Victoria.
Vorzwei Monaten. Im Viktorianischen Budget. Klar Mädchen. Word ein als Finanzinvestition, gehalten Immobilie in Melbourne sein. Erhohen sie mehr Grundsteuern. Auch die Leerstandsteuer im Ausland wird verdoppelt. Wofür verwenden sie das Geld? Wird zur Rückzahlung während der Epidemie verwendet. Geschuldet von der viktorianischen Regierung. Riesige Schulden. Schulden abbezahlen. Viktorianisches Regierungsunternehmen. Auch die Commonwealth Games wurden abgesagt. Freund, die Interesse haben. Sie können sich den Wealth Accumulation Channel ansehen. Ein genauer Blick auf den viktorianischen Haushalt. Auswirkungen auf den Immobilienmarkt in Melbourne. Schulden abbezahlen. Die viktorianische Regierung wird es definitiv in den nächsten 10 Jahren tun. Versuchen, mehr zu bestehen. Schulden abzubauen. Schuldenrückzahlungsdruck. Und die Quelle eines großen Teils der Steuereinnahmen. Immobilieninvestor. Das kommt nicht wieder. Diesmal ein Reihe von Steuern und Richtlinien. Wird weitere Immobilieninvestoren verdrängen. Reduceren sie die Impuls für steigend Immobilienpreis. Versagen einfach. Diesmal die viktorianische Regierung. Die vorgeschlagenen Richtlinien sind Mieterhöhungsobergrenze und Hotelzeitmietsteuer. Victoria. Konflikt sein. Wenn Anlageimmobilien vermietet werden. Mieterhöhungen nur als 2 Jahre. Und wird ein Obergrenze für Mieterhöhungen festlegen. Erklärung des Gouverneurs von Victoria. Die Gegenwart zu erleichtern. Angespannter Mietmarkt. Unzureichend angeboten Mietwohnungen. Miete steigt zu schnell. Das immer schwieriger werdend Thema Miete. All Richtlinienmethoden werden berücksichtigt. Angebot erhöhen und Miete senken. Du klingst gut. Aber die spezifische Methode. Eigentlich geht es darum, die Häufigkeit von Mieterhöhungen zu begrenzen. Wie es einmal als 2 Jahre. Außerdem gibt es ein Obergrenze für Mieterhöhungen. Dies Methode. Das angeboten Mietwohnungen erhöhen. Nichts zu tun. Aufgrund steigender Zinsen. Die Kosten für den Besitz von Anlageimmobilien steigen weiter. Die viktorianische Regierung erlaubt dies nicht. Mieterhöhung entsprechend der Marktform. Halten sie Anleger davon ab, die Zinssatz zu ändern. Passen sie die Miete rechtzeitigen. Außerdem gibt es ein Obergrenze für jede Mieterhöhung. Dies Methode. Konnte mehr Investoren zulassen. Verlassen sie den viktorianischen Obst- und Gemüsemarkt. Wenn die Immobilie verkauft wird. Verkauft es einig. Sie sind nicht bereit, sich ein hohe Miete zu leisten. Hauskäufer. Aber es gibt ein betrachtliche Anzahl von Mieten. Es ist keine aktive Entscheidung, ein Haus zu mieten. Aber ich kann es mir nicht leisten, ein Haus zu kaufen und muss es mieten. Jetzt gibt es wenige Investoren. Niemand kauft ein Haus. Sie Miete auf den Markt bringen. Ich verstehe nicht. Why man entlastet. Druck auf den Vermietungsmarkt in Melbourne. Sprecher der viktorianischen Regierung. Ich muss mein Bestes gegeben haben, es richtig zu machen. Aber wir legt wissen es auch. Obligatorisch Kontrolle über Mieterhöhungen. Zusätzlich kommt es der eigenen Stimme zu gut. Kann echt Problem nicht lösen. Daher wird ein weiterer Gesetzentwurf vorgeschlagen. Für Hotels und kurzfristige Vermietung Airbnb.
Zusätzlich zur hinzufügen. Ich hoffe, mehr Zeitvermietungen vornehmen zu können. Wieder auf den Markt. Lange mehrte Mädchen. Ich bin sehr sprachlos. Stur auf Hotels. So erhöhen sie das Angebot an Langzeitmietwohnungen. Bei Airbnb-Zeitmieten berechnen sie Steuern. Es ist möglich, kurzfristig Mietverträge in langfristig Mietverträge umzuwandeln. Aber fügen sie 5 Yuan zur Bestellung hinzu. Dem Vermieter scheint das egal zu sein. Zeitmieten one Obergrenze für Mieterhöhungen. Zwingt dies nicht Langzeitmieten zu Zeitmieten. Wird das Angebot an Langzeitmietwohnungen sinken. Also die Logik dahinter. Tatsächlich mehr Steuern. Staatsschulden abzubezahlen. Gleichzeitig sehen sie Stimmen. Seien sie vorsichtig. Jeder, der Augen hat, kann es sehen. Wir haben weiter oben im Video darüber gesprochen. Wir melden Investoren. Wir beginnen bereits dem Verkauf von Immobilien auf dem Markt. Ein Haus, das an Eigennutzer verkauft wird. Es wird ein Miethaus weniger auf dem Markt geben. Einige Investoren gaben öffentlich bekannt. Mietendeckel für 2 Jahre. Wird der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Nach der politischen Obergrenze. Es werden nicht nur mehr Investoren aussteigen. Ein Rückgang des Angebots an Mietwohnungen. Mieterhöhung. Die Lebenshaltungskosten für Mieter in Melbourne. Wird auch weiter steigen. Erinnern sie sich noch an die Zeit der Epidemie. Großanzahl von Einwohnern in Melbourne. Über den Umzug nach Brisbane. Ich glaube. Wir sind bald da. Der Höhepunkt des zweiten Welli der zwischenstaatlichen Einwanderung. Ich habe es einmal im Wealth Accumulation Channel erraten. Viktorianische Regierung will Schulden zurückzahlen. Kann in Zukunft weitergehen. Für Immobilieninvestoren. Diese Zukunft habe ich nicht gerechnet. Kann bald kommen. Gerade gestern. Die RBA entscheidet sich für ein weitere Pause bei den Zinserhöhungen. Doch viele Geschäftsbanken halten es nicht mehr aus. Beginnen sie der Erhöhung ihres Zinssatzes. Darüber hinaus steigt der Zinssatz schneller als die Zentralbank. Die Zinsen weiter steigen. Der Immobilienmarkt hat sich allmählich entwickelt. Geben sie mehr Leute ein, Häuser zu verkaufen. Und das Stadium der ausreichenden Versorgung. Diesen Samstag 20 Sydney sieht. Während der monatlichen Live-Übertragung des Wealth Accumulation Channel. Wird Ihnen ein detailliert Analyse des australischen Immobilienmarktes teilen. Wenn sie hier sehen. Bitte helfen sie mehr, zu liken und zu abonnieren. An den Freund senden. Der Wealth Accumulation Channel hilft Ihnen, Immobilieninvestitionen in Australien zu gewinnen. Unser nächstes Video. Verabschiedung. Tschüss.